Bienvenidos a Maranata News. Enero 27. Estamos orando por la paz en Texas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. From the cannons, but when the smoke clears, we're still standing. As we stand our ground, I see a day that's coming up ahead. A sad day when all the real ones are dead. Better load up your pistols, your rifles, and your shotguns. Better pray and read the Bible if you got one. Texas está invocando su derecho constitucional de Greg Abbott is invoking autodefensa. Texas's constitutional authority to self-defense. The authors of the Constitution knew there would be times when the federal government would not live up to its duty. And so they empowered states in Article 1, Section 10, the right of self-defense. The Biden administration has really, truly abdicated its responsibility to secure the border and enforce the laws. Texas has a right as a state to stop criminals from coming into our state, to make arrests of those criminals. The Texas National Guard is erecting more razor fencing. The Supreme Court had ruled the federal government had the right to cut the fence, but allowed Texas to reserve the right to throw it back up. And the governor is enlisting an army of farmers and ranchers to lay razor wire along the border. Democrats are now urging Joe Biden to federalize the Texas National Guard. Rip the power away from Abbott and make them stand down. And let the invasion, as it's been declared, continue. The Democrats would be federalizing a state's National Guard to not protect our citizens. Well. It appears that Texas, you got a case. Supreme Court has broken the law, and Joe Biden has broken the law. Listen up. Isn't Texas the State of the Union? I can't hear you. Isn't Texas the State of the Union? Well, Congress admitted Texas into the State of the Union December 29th, 1845. Do you know what that means? Federal is not allowed on Texas grounds. Because federal, let me read this correctly, federal is not allowed on the inside of the State of the Union. Let me give you the code, 152 US 211. Thank me later. Woo! Texas es más grande que Francia. If Texas declared independence from the United States, encompassing 268 596 square miles, it would be slightly larger than France and rank as the 40th largest country. Texas, bordering the United States to the north, east, and west, would also share a border with Mexico to the south. Home to over 30 million people, it would be the 51st most populous country globally, just behind Madagascar with 30.5 million and ahead of Côte d'Ivoire with 29 million people. The state of Texas boasts the second largest economy in the United States, following California, with a gross state product of $2.4 trillion. This would position Texas as the 8th largest economy in the world, surpassing Russia and trailing behind France. With an approximate per capita income of around $63,000, Texans would be among the wealthiest people globally. Houston would serve as the capital and largest city of Texas, and the official languages of the new country would be English and Spanish. Furthermore, Texas would possess one of the strongest and most advanced militaries globally, boasting a total of 115,000 active-duty military personnel, ranking its military among the best in the world. More information about Texas now in Spanish. Noticias en un minuto. Se acaba de lanzar la guerra civil en los Estados Unidos.
Te cuento, este que está a la izquierda es el gobernador Abbott de Texas y este es el viejo con Alzheimer, que se hace pasar por nuestro presidente. Este hombre estaba tan harto de recibir inmigrantes. Mire lo que pasó en New York, 15 millones de personas ilegales. La ironía de todo esto es que cuando vos entrás por el aeropuerto tenés que poner la huella digital, te palpan de armas, pasás por un detector de metal y la frontera dale que va. 15 millones en 4 años que va a estar el viejo este. Abbott dijo, basta, están haciendo mierda a todo el estado, puso alambre. Entonces Biden agarró y le mandó una orden a la Corte Suprema para que remueva el alambre y lo perdió Abbott 4-5. Entonces, ¿qué hizo Abbott? Puso más alambre, lo cual a mí me parece excepcional. Larga historia corta, 25 estados republicanos mandaron una carta a favor de Abbott. ¿Ok? Porque si vos querés a tu país, querés proteger la raza que entra como en cualquier país. Entonces, Donald Trump mandó a pedir a toda la Guardia Civil que vayan. La última vez que pasó esto fue la última guerra civil en los Estados Unidos. Y la verdad, yo sé que podría ser una desgracia, pero esto ya está sobrepasando todos los límites. Este viejo hizo cagada tras cagada, tras cagada y tras cagada. Y como Estados Unidos es un país lleno de corrupción, y los republicanos también, pero hay un grupo que no, ¿qué opinas? ¿Que nos caguemos a tiros? ¿O qué vamos a hacer? Coméntame, yo me la banco. Más de 25 gobernadores apoyan a Texas. I'll be the first to admit, President Biden and I don't have a lot in common. I'm for freedom, he's for government control. At 40, I'm the youngest governor in the country. And at 80, he's the oldest president in American history. I'm the first woman to lead my state. And he's the first man to surrender his presidency to a woke mob that can't even tell you what a woman is. We support legal, not illegal immigration. We support secure and safe borders, not open border policies that allow criminals, human trafficking, and drugs to pour into this country. We stand with Governor Abbott and Texas in reminding the federal government that under our Constitution, states are still sovereign, and we have the right to protect our citizens. So, Arizona has now passed the Arizona Border Invasion Act, better known as SB 1231. You can look that up. They are following the lead of Texas Governor Greg Abbott, and they are making it criminally illegal, criminal trespassing, for any migrant to cross into the state of Arizona without going through a legal checkpoint of entry. Good for you, Arizona. I will always stand up and support the states that want to do the right thing by the American people. And now I stand with Arizona just as much as I stand with Texas. You cannot back down. If the federal government is not going to secure the border and protect the people that live in border towns all across the country, then the individual states have a right to secure their own borders. And I am glad to see that Arizona has joined the race. New Mexico, where are you at? California, what's taken you so long to get on board with what Arizona and Texas are doing? Nobody's going to laugh at you. Stand up and do the right thing. People will support you, New Mexico, California. We will support you and we will stand with you against the federal government if they try to interfere with you securing your state's border. It's time to stop. Stop the human trafficking. Stop the drugs. Stop the illegal entry into our country. Stop the weapons from coming in. Stop the cartel. If the federal government won't do it, then we the people will stand behind the states that do. And for the 25 states that stand with Greg Abbott, we applaud you, and we're here to help you in any way that we can. Don't back down.
don't give up, and never comply if it goes against the Constitution. We stand with you. God bless you, and thank you, Arizona and Texas, for doing the right thing by the American people. Cause these are my people, and this is my land. This is what we pray for, and this is God's plan. And if you ain't from here, then you won't understand. This is my country, and this is who I am. So welcome to my house. So welcome to my house. Governor Abbott here with some good news for those who have student loans. I'm about to sign a law that ensures that an occupational license cannot be denied or revoked by the state because of default on student loans. It protects your right to earn a living. It's now law. Some colleges are banning free speech on college campuses. Well, no more, because I'm about to sign a law that protects free speech on college campuses in Texas. Shouldn't have to do it. First Amendment guarantees it. Now, it's law in Texas. Man, this thing is so terrible, what Joe Biden has done. It's terrible. Because, first of all, we've brought in 8 to 10 million people. We don't know where most of them are. They say they have a court case for asylum, but we know they're not going to show up. They're in our country. We have no ability to manage them. Go ask Eric Adams in New York, he'll tell you. We got no ability to manage them. And this guy at the White House and his nutty staff don't even bother going down to see the problem firsthand. They just continue acting like nothing's going on. This is a tragedy for the country. For a lot of the people that have come in, yeah, they're probably gonna have to go back home. En Cuba, que el Señor reprenda a todos los comunistas dentro y fuera de Cuba por matar, robar, encarcelar, humillar y devastar la cubanía del pueblo cubano. Libertad para los presos políticos. Maranata. Maldito sea el comunismo que ha invadido mi país. Tú no puedes tener nada para sentirte feliz. Hay que arrancar de raíz esa matica espinosa que no le da nada al pueblo y le roba todas las cosas. Es una plaga feroz que ataca a la población. No le quiere dar comida, ni ropa, ni diversión. Es la única nación que sufre en el mundo entero por tener un gobernante tan ladrón y trapalero. Y de mi pueblo yo espero que haga una rebelión con el machete en sus manos y liberen a la nación. Será mi satisfacción y mi sueño realizado cuando caiga el comunismo, como siempre lo he soñado. Quisiera ver a mi lado a todos mis familiares, también a mi hija querida que la tuve que dejar.
Y aquí le voy a mandar una felicitación por aguantar tantos años al lado de ese ladrón. Yo quiero ver una unión con toditos los vecinos, también la gente del pueblo y también los campesinos. Quiero ver mi pueblo unido, lleno de felicidad. Cuando caiga el comunismo ya tenga libertad. Y yo le mando de acá mi cariño verdadero para toda mi familia, al pueblo que adoro y quiero. ¡Viva Cuba libre! ¡Abajo el comunismo, Rafael Hernández Tepe! Ese es Rafa, el mejor poeta de... En Venezuela acaba de ser inhabilitada políticamente María Corina El Machado. Tribunal Supremo de Justicia Ilegítimo acaba de ratificar la inhabilitación política de la candidata presidencial unitaria María Corina Machado por otros 15 años más. Conectamos de inmediato con la cuenta Twitter del periodista Víctor Amaya. Y como él lo acaba de decir en esta red social, el TSJ confirma inhabilitación de María Corina Machado por 15 años. Esto ocurre a las 4:35 de la tarde de hora venezolana y precisamente recordemos que justamente durante este viernes y previamente en horas del mediodía, desde la cuenta Twitter del TSJ del régimen se había anunciado que durante este viernes se irían anunciando poco a poco la resolución de cada uno de los casos de aquellas personas que poseen inhabilitación política para ejercer cargos públicos en Venezuela. Esta es una información en desarrollo que será ampliada en nuestras diferentes emisiones informativas y de manera extraoficial, por lo cual durante nuestras siguientes emisiones informativas estaremos ampliando en estas noticias que se están generando a última hora y que por supuesto serán llevadas a ustedes en nuestras pantallas y plataformas digitales. Con esto les invitamos a continuar con más de la programación de EBTV. Mi doctor te lo explica. Siempre pongo el ejemplo de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue el gran pensador de Colombia, nuestro premio Nobel. Escribió 15 novelas. Mejor dicho, el autor de los autores más leídos del mundo. ¿Saben de qué murió Gabriel García Márquez? De Alzheimer. O sea, como una persona que escribía todos los días, que leía todos los días, muere sin cerebro, muere sin recordar quién era su esposa, sus hijos, y ni siquiera él no recordaba que había escrito 100 años de soledad. Es porque no hemos entendido que en realidad lo que nutre al cerebro no es leer, lo que nutre al cerebro es comer. Así es, necesitamos saber que nuestro cerebro es grasa. Si yo le quito a mi cerebro el agua, queda una gelatina de grasa y a la gente se le olvidó comer grasa. Mis neuronas, el 80% son grasa y la gente dejó de comer grasa y se comenzó a embrutecer. El cerebro es el que domina mis emociones, el cerebro es el que domina mi felicidad. Y cuando yo le digo a la gente, coma grasa, no es porque quiero enfermarla, es porque quiero que la gente viva para sanar. Y la base del cerebro, que es la base de nuestras emociones, es la grasa. Nada que hacer, es omega 3, es colesterol. Y la gente se olvidó de eso. Y por eso cada día tenemos más gente en depresión. Las drogas más vendidas en el mundo son los antidepresivos. O sea, ¿cómo es eso que hoy todo el mundo esté tomando drogas antidepresivas cuando está aquí, en la comida, en la grasa, en la proteína, donde se encuentra la sanación? Y la gente no lo sabe. La gente busca remedios mágicos. No solo para bajar de peso, sino remedios mágicos para revertir una depresión. Cuando, recuerden, el ser humano solo se alimenta de lo que mete a su boca. Maranata News te lo explica bíblicamente. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas
estaban festejando en casa del hermano mayor. Y de pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó, porque no culpó a Dios. Muchas gracias por la compañía. Nos vemos tomorrow. See you tomorrow. Oremos por Texas. Maranata.